Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu kot sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala. Amin. Semoga dapat manfaat dengan kita punya lecture hari ni. Okay, so hari ni ada dua topik, which is epiglottitis and also croup. So aku dapat daripada Evelyn Divisha. Okay, waktu pitch dulu. Right. Dia punya sources daripada pitch protocol. So stridor, apa maksud stridor? It is an abnormal high-pitched breath sound produced by turbulent airflow through a partially obstructed airway at the level of supraglottis, glottis, subglottis or trachea. Kita ada tiga kind of breath sound. Number one is a stridor, number two stator, and number three is rongkai. Apa yang aku senang nak ingat ialah rongkai is below, maksudnya lower at airway. Stridor ni macam at the middle. Stator dia above. Maksudnya dia upper airway. Sama lah, stridor dengan stator ni dua-dua upper, cuma stridor ni dia at the level of supraglottis, glottis, subglottis and also trachea. And then kalau nak tahu dia punya bunyi dia macam mana, kena tengok YouTube. Dia ada different sikit. So easily audible without a stethoscope. Okay, stridor ni. Kalau, sebab aku pernah encounter this kind of patient. Bila duduk sebelah dia kan, dia ada bunyi high pitch breath sound. So usually croup, acute epiglottitis ataupun foreign body aspiration ada stridor. So nama penuh croup ialah laryngotracheobronchitis. It is a clinical syndrome characterized by Bird's characteristic. Nanti aku akan bagi tahu what is meaning of Bird's characteristic. So it is a result of viral inflammation. Soalnya croup ni kita panggil viral croup selalunya. Okay. So it affect the larynx, trachea and also bronchus. So it spread through inhalation of cough, sneeze and also contamination of hand. Ada satu soalan Prof Hans tanya dalam soalan pro. Ni soalan pro. Dia kata, how does croup spread? So ramai yang tak tahu macam mana dia spread. So senang je, jawapan ni lah contaminated hand, inhalation of cough, sneeze. So etiology, from the book it says that 74% of croup ialah from para-influenza virus, type 1, 2 or 3. Other than that, respiratory syncytial virus, influenza virus type A, B, adenovirus, rhinovirus, enterovirus, measles and also mumps. Yang ini korang kena at least tahu satu virus, sebab kalau soalan keluar what is the etiology, kita akan cakap yang most common, which is a para-influenza virus. Okay, macam kalau acute bronchiolitis, tu lain. Acute bronchiolitis, different kind of virus yang korang kena bagi tahu dalam jawapan untuk soalan tu. So kalau croup, korang kena ingat para-influenza virus. Ingat satu. So pathophysiology dia ialah when there's a viral infection, in this case at your larynx, so there will be a diffuse mucosal edema of larynx or trachea and also bronchi. So there will be also mucus production. So these two will cause obstruction which narrow the airway, which patient presented with Bird's characteristic, which is an inspiratory stridor, hoarseness and also barking cough. Okay, so tadi what is Bird's characteristics? B tu bark like a cough. Hello? Wi-Fi USM kot. Beres semua, beres. Apa tak dengar pun dah? Tak dengar. Asal ada mute? Ha? Asal ada mute? Oh, dia Cak. tahu. Jauh tadi. Kedua mute. Aduh, apa USM mengecewakan. Hello, Assalamualaikum. Salam. Hello, Okay, aku start balik Beres.
So from the PITS protocol, yang patient dia akan datang dengan upper respiratory tract symptom, which is a low grade fever, cough and also coryza. For onset dia 12 to 72 hours prior to the getting the illness lah. So patient first dia akan datang dengan low grade fever. Sorry, dia akan macam started with low grade fever, cough or also coryza. After that, after 72 hours macam tu, baru dia akan ada bird characteristic ni, which is a barking like cough. Dia ada hoarseness, okay, and inspiratory stridor. That's why IR is an inspiratory stridor, and also D is distress, respiratory distress. So respiratory distress ni yang membezakan, is it this patient is mild, moderate or severe. Apa kita akan pergi balik nanti. Alright. So assessment of severity of croup. Number one, patient will have stridor with excitement. Maksudnya bila dia excitement at rest, baru ada stridor. Tapi tak ada respiratory distress. Good. That's we call as a mild. Number two ialah moderate. So dia ada stridor at rest. Tadi with excitement kan. Sekarang at rest. Lepas tu dia ada intercostal or subcostal or sternal recession. Bila tengok kita buat physical examination on inspection, kita nampak recession. So that it can be moderate or severe. Okay, tapi kita tengok balik pada severe. Severe dia stridor at rest also. Tapi dia ada marked recession. Okay. And then decreased air entry. So that one is you need to physical examination on auscultation. Okay. Compare both lung. And then dia ada altered level of consciousness. Maksudnya patient mungkin dia pengsan ke apa, dia tak khabar orang kata. So that is called severe croup. Habis. Tapi nanti aku akan pergi pada X-ray and everything. Tapi kita pergi pada acute bronchiolitis. Acute bronchiolitis lah. Acute epiglottitis. Nanti baru aku akan compare both two. Okay. So acute epiglottitis, it is an inflammation of the epiglottis. So it is a life-threatening because high risk of obstruction. Age is 2 to 7 years old. Most common ialah HIV, tapi sekarang dah rare because ada vaksin. Sebab yang most common causes of acute epiglottitis disebabkan ni lah, Haemophilus influenza type B virus. Itu kena hafal lah, kena ingat. Okay. So kalau patient is tak immunized, okay, maybe parent is anti-vaccine, kita kena suspect HIV infection, which is a acute epiglottitis. Other than that, we can say that it is a Staph aureus or Streptococcus pneumonia. So clinical features dia, yang ni kita kena bagi tahu. Dalam buku Nelson dia tajuk ni stridor kan, tapi dalam buku Nelson dia kata stridor is a bit rare. Tapi yang penting tu dia ada clinical triads of 3D. Which is on the picture itself, on the right picture, you guys can see that patient having a drooling of saliva. Dysphagia means that patient sakit bila makan ataupun reduce in on eating because of the pain. And then patient is distressed. Lepas tu dia ada tripod posture, nampak dia duduk dia lain sikit cara. Sebab dia duduk ni sebab dia nak inspire, nak apa? Nak ambil angin lah orang kata. Kalau dia duduk posture lain, dia tak akan dapat a full good inspiration. So Nelson kata juga fever dia mesti more than 39 degrees Celsius. Lepas tu dia ada sore throat, dysphonia. Okay, yang clinical triad and also tripod posture ni mesti kena hafal lah dalam acute epiglottitis. So we compare both croup and also epiglottitis. So first, croup ni how we diagnose. So it is a clinical diagnosis. It is a clinical diagnosis. And then apa test yang kita boleh buat ialah kita kena buat X-ray. Sebab apa? Walaupun it is a clinical diagnosis, sebab kita nak rule out other causes of stridor in this case. So we wanted to exclude foreign body, we wanted to exclude epiglottitis, we wanted to exclude retropharyngeal abscess. That's why we do neck X-ray. So on AP view,
on AP view of a croup, we can see there's a staple sign. Okay, nanti boleh tengok staple sign tu macam bentuk gereja punya bumbung, staple sign. Sebab aku pernah encounter this kind of patient. Memang nampak staple sign tu. So itu benda yang kita wajib tahu, staple sign ni. So kalau compare pada epiglottitis ni, kalau kita compare pada epiglottitis ialah bila kita buat x-ray on lateral view, patient akan ada thumbprint sign. Thumbprint sign, bentuk thumb, bentuk ibu jari kat dia punya epiglottis. Usually epiglottis kecil je, tapi sebabkan infection tu, dia nampak macam bentuk ibu jari. Lepas tu nak confirm, kita boleh buat rentgenoscopy, okay? Kita boleh nampak there's a swelling of the supraglottic structure. Okay, ni pun ORL kena tahu juga. So FBC bila kita buat full blood count, dia ada leukocytosis, okay, increase in white blood cell. Kalau kita buat dalam croup tak ada sebab dia viral kan. So dia tak ada increase in WBC. Unless kalau ada super infection lah. Tapi kalau epiglottitis mesti ada increase in WBC. Okay, so treatment overview, this is just an overview. Ada yang cantik punya dalam PITS protocol. Boleh tengok balik. Kalau mild, kita kasih corticosteroid and supportive care. Supportive care means that kalau dia tak poor oral intake, kita boleh kasih IV fluid. Okay. Lepas tu moderate, kita kena kasih corticosteroid or supportive care, ataupun kita boleh add on dengan kita add on nebulized adrenaline, which is epinephrine. Ni penting lah, ni kena hafal ni. Adrenaline ni, nebulized adrenaline. Kalau severe, kita kasih adrenaline, kita kasih steroid, kita kasih oksigen. Okay. Kalau epiglottitis ni, at initial presentation, sebabkan dia risk of obstruction, that's why kita kena secure the airway. Kalau dalam buku Nelson dia kata, kita kena severe, kita kena buat endotracheal intubation. Maksud kita kena kasih oksigen, supplemental oksigen. Dan kita kena kasih IV antibiotics. Okay. So adjunct, kita boleh kasih corticosteroid, epinephrine dengan intubation. Tapi yang penting tu mesti ada antibiotics dalam kita punya treatment. Mesti ada antibiotics, mesti ada secure airway. Itu yang penting, secure airway. So management, this one is for croup. What is the indication? Sebab dia usually croup ni kita tak admit pun patient croup. Sebab dia nampak macam upper respiratory tract infection punya symptom. So kalau for hospital admission, bila patient is presented with moderate and severe viral croup, other than that, age is less than 6 months, poor oral intake. That's why most of patient yang masuk disebabkan poor oral intake lah. Budak-budak ni dia kurang makan. And then toxic or sick appearance, ni probably mungkin ada super infection with bacterial infection. Ataupun family live a long distance from hospital, probably kat kampung. Jadi kita kena masukkan dia dalam hospital. Just to monitor. Alright, in summary, so we compare both acute epiglottitis and also viral croup. The etiology is HIV and that one is parainfluenza virus. Okay, site of obstruction tadi supraglottic, this can be subglottic or it can be a larynx or it can be a trachea. Okay. Onset dia over hours, viral croup over days. Yang appearance of acute epiglottitis will be toxic looking, fever is more than 39 degrees Celsius. Kalau tengok kat sini, dia punya cough ni will be slight or absent of cough. Tapi kalau croup, dia ada severe barking cough. Korang boleh dengar barking like cough tu. Dia macam papi menyalak. Macam anak anjing menyalak. Okay, other than that, yang ni penting, respond to adrenaline. Kalau acute epiglottitis ni, dia no respond to adrenaline. Tapi viral croup ni kalau kita buat kalau kita kasih nebulizer adrenaline ni,
dia akan very good reaction towards it. Dia akan kembang balik dia punya airway tu. Alright, habis. Ada soalan? Mak, Ya. yang Ya. Okay, ya. Dah, Ya, aku tak. dengar. Sekejap. Okey. Dengar. Dengar. Hello, dengar. Dengar. Alright. Yang ni Umar. Yang management untuk epiglottitis kan. Kan kata adrenaline tak function kan. So kalau dia obstructed airway kita kena intubate ke situ lah. Intubate. Ataupun kalau teruk sangat kalau tak boleh intubate kita buat tracheostomy macam tu lah. Oh tutup. Oh kejap. Okay, good question, Syed. Okay, first kita kena secure airway. Macam mana? Dia ada dua cara kan nak secure airway kan. Either endotracheal intubation. Okay. Lagi satu ialah tracheostomy kan. Tracheostomy ni bila kita tak boleh nak intubate kan. Bila kita tengok laryngoskopi tak boleh nak intubate, kita kena buat tracheostomy. Itu soalan pertama kan. Soalan kedua apa? Ya. Okay, itu je lah. Itu je kan. Ke ada jawapan lain? okey lah. Betul. Tadi Syafiq dia tanya kalau dah tak boleh apa? Kalau dah tak boleh kena ni lah kan, kena buat tracheostomy atau bed dulu atau tracheostomy. Kalau dia fully obstructed, memang kita kena buat tracheostomy lah. Kalau tak mana boleh intubate kalau severe inflammation dekat airway tu. Kalau tak dia akan tercucuk lah kat situ kan. Bahaya juga. Sebab adrenaline tak function kan. Sebab adrenaline tak pasien kan, dia tulis tu no response to adrenaline. Tapi kalau kita kasih adrenaline, dia punya airway tu dia kembang balik macam biasa. So tu je lah kot jawapan. Ke ada siapa rasa, saya rasa macam tu lah jawapan saya. Betul ke? So, Saya setuju dengan Umar. jadi kalau Setuju. macam case tu emergency, kan, patient datang, kita tak tahu dia croup ataupun epiglottitis. Mana kita boleh buat diagnosis bagi dia adrenaline. Mechanical diagnosis by giving adrenaline, tak. Sebenarnya kita kena diagnose dulu, baru kita boleh kasih adrenaline. Sebab croup ni dia senang ke nak diagnose. Kalau epiglottitis pun senang diagnose. Dia punya, kalau dalam book tu memang dia kata typical presentation kalau croup ni. Barking cough, inspiratory stridor. Kalau epiglottitis pun sama, dia punya presentation is typical, which is a tripod position, drooling of saliva, dysphagia, respiratory distress, fever more than 39 degree. Kalau yang croup tadi, dia punya fever tak ada sangat, low grade fever, probably tak ada fever pun kadang-kadang. So Dia clinical diagnosis lah. yes, croup is clinical diagnosis. Epiglottitis kita kena X-ray laryngoscopy nak confirm. Tapi kita boleh suspect, patient probably ada epiglottitis. So kita boleh panggil ORL atau kita boleh buat tengok X-ray dulu kan. Soalnya dekat emergency dia akan buat lateral X-ray ataupun dia akan buat AP and lateral. Nak tengok, tengok dulu. Kalau betul-betul thumb sign kan. Ataupun kalau tak ada thumb sign pun tapi ada nampak that kind of features, kita still akan suspect epiglottitis. So kita kena buat laryngoskopi kak. Laryngoskopi senang je kan. Just masukkan kamera dalam. Ada gambar tak thumbprint sign ni? Okay, aku tunjuk. Ingat korang dah tahu lah. Sorry Tak aku lupa nak masukkan je thumb sign. X-ray. Sini macam ni. Alright. Aku share. Tiba tingkat je. Mana tadi boleh? Alright. Macam Umar tak nak pakai ni. Boleh pakai tu kan. Lupa macam. Macam nak share screen lah. Kita share tu. Mana aku punya bodoh siul. Kat atas. Ya. Ya. Okay. Share balik.
Google Chrome. Alright. So thumbprint sign kalau korang tengok kat sini. Ini pun cantik kak. Dia punya X-ray ni. So kalau korang tengok kat sini, nampak tak yang arrow tu menunjukkan bahawa dia punya epiglottis is very enlarged tu. Macam thumb, macam kita punya ibu jari ataupun ni. Ni lagi besar. Nampak thumbprint sign dia. Kalau staple sign macam ni crook. Dia from the AP view nampak macam bentuk church punya bumbung. Kalau thumb sign nampak ada thumb macam bentuk alright. Itu from X-ray lah. So and then kalau crook, kalau dia just mild crook, kita tak rasa adrenaline. Kalau dia start moderate baru kita start with a nap adrenaline. Okay. Thank you. Alright. Next. Nice semua. Minit lagi Syafiq? Apa? Berapa minit lagi? Berapa minit lagi? Dia tak bagi warning je. Hang punya ni memang annoying. Sebenarnya apa? Dia benar bergerak tau, duduk yang bulat. Jangan. Tak lah, macam mana? Kenapa terjadi ya? Kenapa terjadi? Tak tahulah. Dia tak connect. Phone ni tak connect dengan PC. Nanti saya settle kejap. Macam nak bagi hilang lah. Okay. Benar. Okay, Fatih tak? Kau tanya macam nak kasi hilang masa. Hello. Okay, ni Caesar and Children. Aku rasa aku kena buat part 2 kot sebab banyak sangat 35 slide. Tengok mana yang mampu. Okay, so slide ni aku ambil pada group mana lah. Okay, approach to seizure. So seizure is a transient occurrence, so dia sekejap je of abnormal excessive ataupun synchronous neuronal activity in the brain lah. Okay, transient. So seizure ni kita boleh divide into provoked dengan unprovoked. So unprovoked ni which is febrile lah, tak demam tak apa tapi dia ada seizure. Tu kita boleh suspect of epilepsy. Tapi kalau provoked ada banyak sebab, can be febrile which is simple ataupun complex, can be meningitis, can be either brain abscess ataupun tumor. Okay, so hello. Oh, sorry. Okay, so generalized seizure ada a few types lah. Kita ada absence, kita ada convulsive, ada atonic, ada myoclonic. Tapi absence ni very common juga untuk children usually kan, very common. So may begin at age 4 to 6 years old. And then dia punya clinical features dia more to staring and unresponsiveness, which is less than 15 seconds. Can be associated with eyelid fluttering, which eyelid fluttering ni dia punya eyelid tu dia macam twitching ni macam tu. And then simple automatism. Simple automatism ni dia macam brief punya involuntary action lah. Contohnya macam fumbling with fingers. Tahu kan maksud fumbling with fingers, macam dia main jari dia macam tu. And then lip smacking. Bibir dia macam ketak-ketak macam main bibir macam tu lah, tanpa dia sedari kan. And with yang penting ni ada staring ni semua, responsiveness to absence lah. And then next is convulsive seizure. Kita ada tonic, kita ada clonic, and kita also ada tonic-clonic. So tonic ni muscle, say sustained muscle contraction. Kalau clonic dia adalah rhythmic contraction lah. So kalau tonic-clonic usually dia start with tonic and then ada clonic phase. Then kita ada atonic seizure. Atonic seizure ni abrupt loss of postural tone and then last to 1 to 2 seconds and may result in fall and injuries. So kita ada myoclonic seizure juga. Yang ni sudden jerk of all parts of the body. Beza dia yang tadi tu, yang convulsive and tonic tu dia sustain. Myoclonic ni dia more sudden jerk, macam jerk kan. And then the rapid and then shock-like contraction, maybe non-epileptic. So kalau, and then next kita ada epileptic spasm, which is flexion or extension of trunk and extremities for more than 2 seconds. So history dia kita kena tanya nature of the complaint and onset lah, how it begin, sudden ke ataupun gradual in onset ke. Tanya dia punya pre-ictal, post-ictal. Start dah? Dah.
Sem 1. Tu benda sem 1 gila. Betul duration lah, duration of the ni kan. Lepas tu time cost, and then tengok dia punya ada neurological symptom tak, lepas tu ada dia punya precipitating and relieving factors dia, and then either lepas tu ada deficit tak, deficit macam post-ictal dia. Lepas tu ada affect tak adanya function ataupun daily activities. Lepas tu tanya juga ni first time ke ataupun mungkin sebelum ni pernah ada ke. Lepas tu kalau yang seizure itself tu kita kena tanya ada associated with cyanosis ke tak, upwelling of eyeball, drooling of saliva, bleeding of tongue ataupun ada tak urinary ataupun bowel incontinence. Ni kita tanya parents dia. And then tanya fits tu aborted spontaneously ataupun by medication. So penting juga macam kita tanya berapa lama tu semua, lepas tu tanya spontaneous ke ataupun by medication. Usually kalau untuk child ni kita bagi rectal lah, rectal diazepam. So tanya juga dia punya triggering factors. Kalau macam patient ni mungkin demam ke ataupun sudden onset ke apa, tanya triggering factor macam mana. So post-ictal dia tanya ada crying ke, lethargic ke, sleeping ke ataupun dia still gain consciousness. So tanya juga dia ada aura ke tak. So usually children ni kita tak boleh nak tanya dia pun tak tahu. Tapi kalau parents tu jenis yang observant ke, dia memang bagus lah, good historian lah, sebab dia boleh tahu budak tu tiba-tiba aktif ke tiba-tiba dia senyap. Mungkin ada aura, contoh-contoh dia quiet, tiba crying ke, ataupun dia boleh ada abnormal behaviour kan. Tu tanya juga ada family history, and then ada cause, kita kena exclude ada causes of fits, contohnya meningitis. Contoh-contoh simptom untuk meningitis ni untuk baby asalnya dia macam poor feeding, irritability, and then vomiting, drowsiness, and then ada neck stiffness. And then ada cause of fits juga adalah electrolyte imbalance. Tanya ada cerebral ke, muntah ke, tu semua. Macam kadang fever pun dia boleh associate juga dengan vomiting, diarrhea kan. So mungkin dia boleh lead kepada seizure juga. And then tanya juga ada tak head trauma tu semua. So investigation ni kita boleh buat blood count, nak tengok electrolyte, and then blood sugar, gamma puncture, and then urinalysis, x-rays, semua. EEG ni not indicated even if multiple. Untuk first aid lah, during kita bagi rectal diazepam, usually 0.5 mg per kg. So parents of children with high risk of recurrent febrile seizure, contohnya febrile status epilepticus, and then kita kena educate parent juga macam mana kita nak bagi ubat ni. Rasanya kita boleh bagi sendiri kan? Betul? Sebab rectal diazepam tu kita boleh bagi sendiri kan? Ya, kita bagi sendiri. Atau hospitalization, tengok indication kan. Kalau patient tu memang ada poor feeding tu semua tak alam, boleh lah. So ni lah guide untuk rectal administration. So first kita put the person on their side where they cannot fall, and then ambil ubat tu, ambil syringe macam biasa, push benda allow, lubricate rectal with lubricating jelly, and then turn person on side facing you. So patient tu kena menghadap kita, and then bend dia punya upper leg. Maksudnya kalau dia menghadap kita, contoh kaki kiri ni kita kena bend forward to expose the rectum. So kita separatkan buntut dia, exposekan dia punya lubang ni, and then gently insert the syringe. Tadi tu kita dah lubricate and syringe tu kan, and then masukkan NS, rectal diazepam. Usually budak-budak memang kita selalu bagi rectal diazepam. So gently insert the syringe, tip into the rectum, slowly count to 3 while gently pushing the plunger until it stop slow. So slowly count to 3 before removing syringe from the rectum. Then slowly count to 3 while holding the buttock together. So rapatkan balik buntut tu, buntut pecah sikit-sikit untuk prevent leakage lah basically. Pati. Dah biasa Pati. Tu lah biasa buat kat diri sendiri. Tak ada. Dia selalu buat Buat kat Dan lah. Buat kat Dan tu. Dan seizure Dan. Rectal diazepam. Dan
Pakai helmet sekali lagi lah. Kalau rasa dia tak seizure pun dia nak juga. So keep person on site facing you, not time given. So bagi kita observation tengok CG tu ada lagi ke tak. Tapi sebelum benda-benda ni semua, kita kena tahu lah kan, kita ada belajar kan yang ABC tu semua kan. Kalau kadang certain doktor kalau time exam dia nak dengar tu dulu sebelum kita nak cakap pasal characterizable ni. So kena take note ABC tu semua kan, apa remove patient from danger punya apa environment ke semua. Okay, baru kita boleh buat benda lah. So ni cara-cara nak guna dia punya ni sharing tu semua adalah. Lepas tu kalau contohnya kita kena call for help kalau ada problem. Contohnya Okay, contohnya seizure tu the continuous 15 minutes after giving yang ubat tadi tu still ada lagi. And then seizure behavior is different. Contoh lah, sebelumnya kita tanya parents tu selalu ada upwelling of eye and then drooling of saliva. Tapi tiba-tiba masa tu seizure dia lain macam lain daripada lain lah kan. Selalunya seizure ni kalau dia punya, kita panggil apa dia punya characteristic of seizure tu kita apa? Kita panggil characteristic of seizure tu, kita panggil dia apa? Greenman. Bukan kan, dia punya nama macam characteristic of the Status seizure epilepticus. kan. Tahu lah. Tapi macam contoh dia punya symptom during seizure tu kan, yang karakteristik macam contoh upwelling of eyes and then drooling of saliva tu, tapi macam lain macam lah, itu kena contact juga. Sebab usually seizure ni dia punya symptom ni selalu datang selalu sama je kan, tu yang kita tanya parents kan. Selalunya nyetok dia macam mana, ada mata, kata memang mata naik atas, ada apa ILU semua tu, memang symptom semua sama je. And then contoh frequency and severity tu bertambah ke. Dan tak serius eh. Dan okay, so penting lah kita kena call masa dia panjang, lepas tu behavior dia lain, frekuensi severity dia lain, lepas tu colour. Oi. Buat apa ni? Suara kereta tu. Ya Allah, kiram ni. Tak asal kau pakai dua tu. Info kau pakai. Oh. Sekejap tunggu Dan. Dah lah satu ni. Kau pergi makan mana? Ready. Ni baju season mana pula? Season pen. Dah keluar kan? Tak keluar lagi. Buat kat sini. Itu kan lain kan? Aku simpan nak pergi. Aku ada ke? Lah. Okay, cukup lah tu. Okay, ni yang bla bla bla. Cara nak guna dia je. Tengok sendiri yang nanti aku share slide. Okay, so management dia biasa lah kat Terdazepam. Lepas tu kita tengok patient punya needs untuk hospitalize. So rule out lah kalau ada intracranial pathology. Contohnya infection lah usually meningitis kan, very common. And then fear of recurrent seizure. Lepas tu investigate and treat cause of fever besides meningitis ataupun encephalitis. Ni lagi be far from hospital. Sebab kita nak monitor patient. Tak ada apa sangat. Okay, bagi juga control fever kan. Bagi apa antipyretic semua hendaklah. Kata dah sebut. Ini concentration. Okay, so untuk apa jenis seizure? Untuk usually kalau seizure memang first kita punya action memang selalu bagi rectilizer macam contoh kan, kita jumpa kat emergency kan, patient memang
patient tu memang tengah seizure, memang kita bagi retrodazepam dulu. PN. Betul tak? Betul. Ni, kalau kalau yang itu untuk apa? Seizure kan? Mula-mula buat itu, tapi kadang-kadang ada patient datang status epilepticus macam dia more than 5 milligrams. Itu boleh refer pergi protokol. Dia ada panjang. Panjang. Betul? Semalam. So, febrile seizure ni pula occur between age of 6 and 16 months, which is 5 tahun lah usually kan febrile seizure ni. Dan temperature 38 ataupun higher, lepas tu not result from central nervous system infection ataupun metabolic imbalance. Ni demam-demam biasa lah. URT ayah usually nya. And then occur in absence of prior history of febrile seizure. So macam kalau patient tu ada macam ada satu episod of febrile seizure, kita tahu dia nak cakap febrile seizure lah. Kita kena do more investigation lah. So seizure ni ada provoke dengan unprovoked. So kita belajar ni pasal febrile lah. Ada febrile seizure, meningitis, breathlessness and breathlessness. So untuk febrile seizure kita divide into simple and complex. Why? Simple ni dia sekejap, complex tu dia lama, and selalu kalau complex ni dia akan result in neurological deficit sebagai dia punya pulse-ictal dia. Kalau simple lepas seizure tu dia dah macam biasa, pulse-ictal dia normal. Kalau complex dia mungkin ada contoh apa lah? Kalau untuk ni neurological deficit CP ke maybe don't know. Tapi ada neurological deficit lah. Lepas tu simple ni dia tonic-clonic. Lepas tu yang apa opposite to focal apa Generalized. Generalized. Kalau focal ni maksudnya dekat brain tu ada satu specific site yang mungkin ada yang ada ni affected lah. Kalau generalized ni dua-dua kiri kanan. Tapi bahaya lagi is focal lah. So risk factor dia family history of febrile seizure, age less than 18 months, low degree fever during first febrile seizure, brief duration. Ni tak sure lah sebab ni tengok slide orang ni sebab aku tak pernah nampak pula dalam. Risk factor and then subsequent epilepsy. I don't know. Slide orang ni. So investigation untuk febrile seizure kita tengok blood studies, lama puncture, urine analysis, chest x-ray and EEG. So blood study kita nak tengok electrolyte tu semua. Nak rule out lah sama ada yang disebabkan oleh electrolyte imbalance ke ataupun sebab apa. Lepas tu lama puncture sebab kita nak rule out if there is any meningitis. So kalau ada prof ni lah. Siapa prof perempuan tu? Prof Salmi. Salma. Prof Salmi kata kalau less than 6 months memang kita kena perform semua. Kita kena perform lama puncture wajib. Tapi kalau patient yang between 6 to 12 months old optional lah. Kita tengok dia punya immunization history dia. Kalau dia maksudnya less than 6 months tu meningitis until proven buat kan? Yes. Perform memang kita kena suspect meningitis until proven otherwise. Tu yang kita kena wajib perform lama puncture. Bahaya lah sebab kita nak lama kan. So EEG ni not formally needed lah. Especially kalau orang tu baru first simple febrile seizure and dia punya pulse-ictal pun semua normal, tak ada apa-apa, not indicated for EEG lah. Restricted one, epilepsy suspect. So neuroimaging ni contohnya CT dengan MRI ni not really indicated lah, unless kalau patient tu memang dah ada neurological abnormal kan. So management dia first aid during seizure lah. First aid yang ABC bla 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 lah. Lepas tu retrodazepam. Lepas tu hospitalization. Rasanya semua management sama juga kalau macam untuk febrile seizure ni kan. Tak ada apa sangat pun. And then kita just kena ni lah, control the fever je lah. Parents education ni pun penting juga lah sebenarnya.
Okay, so counselling parents about benign nature of condition, excellent prognosis and no evidence of neurological deficit. Okay, boleh cakap usually fever ni boleh provoke untuk ada seizure. Itu electrolyte imbalance tu semua benda lah. So kita bagi antipyretic juga untuk control the fever, reduce discomfort. Okay. Itu contoh lah kalau patient tu ada electrolyte imbalance, kita boleh bagi bagi air lah kan, masuk air ke sebab lah. Lepas tu kalau dia ada poor feeding ke tu sebab penting lah untuk hospitalize tu semua. So avoid excessive clothing, antibiotic ni semua. Satu hilang So ni lah dia ni, history, examination, manage acute febrile seizure tadi tu, first aid, tu diazepam, as needed. Lepas tu kita kena tengok risk factor for recurrence and estimate risk of recurrence of the febrile seizure. On table tu. Ada table tu. Tak ada. Nanti kena cari lah kat PITS protocol ni. So and then counsel parents about risk untuk recurrence, and then how to provide first aid tadi and then and manage fever, risk factor. So kalau low risk, no therapy or investigation. Kalau intermediate, kita kena consider EEG, imaging tu semua lah. Right. Epilepsi. Nak sambung ke sambung esok cik? Tengok sikit. Macam banyak meningitis lah, epilepsi nanti Epilepsi tu aku rasa dia a bit berat sikit lah. Itu kena berat lah. detail sikit situ. Kena satu topik pasal epilepsi je. Tu detail. Okay. Mak, okey lah suara kau? Suara kau okey ke? Serius lah. Okey lah. Okey. Mature lah. Mature. Okey. Dalam gila. Suara aku dalam Serius lah. Okay. Okay, so meningitis So meningitis ni inflammation of meninges that surround the brain. So mode of transmission ni mostly hematogenous spread, and then direct contagious spread, surgery to cranium. Okay, penting lah kalau kita kena tanya ada history of trauma ke semua lah. So cause and mode of transmission. Kalau patient yang age 0 to 1 month, usually in unit, dia punya bakteria dia adalah GBS, which is Streptococcus agalactiae, E. coli, Listeria monocytogenes. Yang E. coli je lah. Dekat sini kalau GBS ni tadi, found in the pregnant woman, vagina and rectum. So dekat vagina and rectum lah. So kalau E. coli ni contaminated food and water, poor hand hygiene. Tu dia punya source dia. So kalau in 1 to 3 months old kan, so GBS, E. coli juga, L. monocytogenes juga, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitidis. Kalau yang ni Neisseria meningitidis ni dia kata living in the second slide. Living in nasopharynx, 10% of adult. So usually during sneezing, coughing and kissing. So from adult lah. So mungkin kan baby yang masih cium-cium kan. Dia bakteria ada. So 3 months to 3 years old, ni lah dia ni infected person usually sneezing, coughing, kissing, bakteria ada. Common sekali ni lah Neisseria meningitidis. Meningitidis. E. coli pun common. Okay. So untuk viral meningitis kita ada viral dengan bakteria. So untuk viral, cause dia enterovirus, most common. HSV, usually daripada ni lah, STD lah, parents lah, mak tu ada kan. So HIV boleh, West Nile virus, transmitted by mosquitoes, varicella, zoster virus pun boleh yang cause chickenpox, mumps. Okay. So mainly contact with infected person need to be avoided from infants because their immune system not fully developed and easily get infected. So as a parent tu kena hati-hati lah. Kadang kita tak tahu kan kadang-kadang orang dekat tu ada benda ni semua bahaya. So mothers with positive bacteria ataupun viral infection need to be treated before the child delivery to avoid infection to the newborn. Macam contoh patient yang ada HSV ni kan,
Ingat tak? Kita kena treat dulu lah. Rasa ada belajar yang minggu lepas yang aku ajar pasal infection of mother kan. Kena treat dulu lah. Kalau tak kita buat C-sec lah. Sebab kalau kita buat vaginal delivery, ada chance untuk the baby to be infected lah. Okay, lepas tu kalau untuk yang immunocompromised patient, high risk of getting infected. Okay, contohnya diabetic patient lah. Ataupun patient apa lagi yang immunocompromised? SLE kan? HIV. Okay, so clinical manifestation ni kalau baby ni fever, cold hands and feet, lepas tu poor feeding, lepas tu ada vomiting ni semua, irritable ni semua, sama je basically. Neck stiffness, ada seizure. Okay, headache. Kadang budak tak boleh nak cakap pun dia ada headache sebenarnya. Dia pun tak tahu headache tu apa. Okay. So, bulging. So selain tu dia ada juga bulging container. And then purpura rash. So kalau nak bezakan meningitis dengan non-meningitis, meningitis ni blanching. Blanching tu apa? Blanching. Blanching kalau kita press dekat tempat lesion tu dia macam hilang. Lepas tu bila kita angkat balik dia balik. Okay. Alright. Okay. So investigation, kita buat full blood count. Then buat blood glucose, blood gas untuk tengok ada acidosis tak. Tengok coagulation screen. Banyak sangat dia bagi kat sini, tapi tak tahu mana yang penting sebenarnya. Full blood count ni aku rasa penting. And then mungkin coagulation screen ni mungkin penting. And then urea electrolytes, liver function test, culture of blood, throat swab, urine stool for bacteria, so rapid antigen test for meningitis organism macam CSF for urine blood. And also juga buat viral PCR. Nama puncture pun boleh buat unless contraindicated lah. And then serum for comparison of covalent. Tak tahu lah benda. Sebelah screen ni lah. So contraindication untuk alarm puncture adalah cardiorespiratory instability, focal neurological sign. Contoh lah, focal neurological sign kan, dia more to one sided. Buat cakap, kalau generalize dia both side affected. Macam orang tu seizure kan, dua belah. Kalau macam budak tu, dia seizure dia satu belah je, one sided. Tu kita boleh suspect focal neurological sign. So and then sign of risk, intraocular pressure, container coma, high BP, low heart rate, and capillary edema. Probability, thrombocytopenia, local infection at the site of lung puncture. If it causes undue delay in starting antibiotic contraindication. Ini lung puncture. So lung puncture, also known as spinal tap, is a medical procedure in which the needle is inserted into the spinal canal and then most commonly to collect CSF untuk diagnostic punya evaluation. So indication dia ada urgent and non-urgent. Kalau urgent ni kita suspect for CNS infection, either bacteria ke fungal ke mycobacteria ke. So simptom-simptom dia yang tadi tu kan, yang ada irritability, bulging container, ada purpura, ada neck stiffness tu kan, tu boleh kita boleh suspect untuk yang CNS infection. Ataupun dia ada neurological punya problem, tu kita boleh suspect. So ataupun kita boleh suspect of SAH, which is subarachnoid hemorrhage and infection with negative CT scan. Itu je. Kalau non-urgent, idiopathic intracranial hypertension atau carcinomatous meningitis, TB meningitis, okay. Normal pressure hydrocephalus, CNS syphilis, CNS vasculitis, rarely diagnostic but still useful, including syndrome multiple sclerosis.
Hello? Oh, Fatih tak dengar. Hello? And LP can be performed with patient in the lateral recumbent. So kita baringkan dia menengok, or prone position or sitting upright. So kita kena kat sini kata draw an imaginary line between the top of the iliac crest, okay, iliac crest, and then this intersect the spine at approximately 3 to 4. Dah. Beres. Kita kerja. Biar dia panggil. Okay, so tadi dia kata intersection between L3 dengan L4 ni antara ni. So ni iliac crest, dia draw the line. So mark lah. So the conus medullaris finishes near L3 at both. But L1 to L2 by ada kalau budak kan. So M for the L3, L4 ataupun ataupun this ya ini. Okay, so tu lah. Okay, L3, L4. Sebab dia kata dekat sini kalau budak-budak lah. Finish dekat L3. Okay. So once the child is in the correct position, the bag is cleansed, okay, with antiseptic. Lepas tu kita basically sterile lah dulu. Sterile area is maintained to minimize infection risk. So ni kita sterile punya prosedur lah. Kita bagi clean towel semua lah. So position the needle in midline with the bevel point towards the ceiling, lateral decubitus position ataupun sitting position tadi tu. So place the skin with the needle and pause. So wait for the child to stop wriggling. Wriggling macam apa? Gerak-gerak. To reorient it. So to ensure the back is vertical and then needle is parallel to the back and perpendicular to the back. So basically nak macam ni, nak tegak benda. Okay, aim for the umbilicus. Aim for the umbilicus. Aim for the umbilicus. Apa aim for umbilicus ya? Nanti lah, tengok lah sendiri. Ke arah umbilicus lah. Oh, okay. This is. Okay, so lepas tu advance the needle into the spinous ligament. So kita akan rasa increase resistance kat situ lah. So kita boleh continue to advance the needle within the ligament until rasa macam dia akan ada resistance tu sebab ligament tu kan. Kita cocok lagi sampai dah kurang resistance. Lepas tu remove the stylet. So if the CSF is not obtained, replace the stylet and advance the needle slightly. Then recheck for CSF. So remove stylet. So tengok lah ada tak. Kalau tak ada kita boleh advancekan lagi needle tadi. So an alternative technique is to remove the stylet once the needle is in the ligament. Is in the ligament and advance very slowly without stylet watching for CSF to go back. So this has the advantage of making it harder to go unintentionally passing the subarachnoid space. Tapi kalau needle miss resistance, kita kena withdraw needle tu slowly while watching for CSF. Tapi kalau tak ada, replace the stylet, reorient. Kita banyak reorient dengan retry lah sebab tak semestinya first try tu dah boleh dapat CSF. Okay, tapi kalau too much resistance ni tak boleh lah, kita nak cocok juga kan, bahaya lah sebab ada complication. Then if CSF is flowing, collect into 2 numbered sterile tube, 5 to 10 drops each is usually adequate. Remove the needle and stylet
apply a small bandage on the puncture site. So yang collect the sample tadi tu send lah untuk lab untuk analysis. So approach to child with fever and some of symptom of meningitis. So ada fever tu semua, kita boleh buat lama puncture. Kalau tak ada contraindication, kita boleh buat. Kalau tak ada, kita boleh buat. Kalau tak ada, kita kena withdraw lah punya lama puncture tu. Selain tu, kita boleh buat do blood and urine CNS, urine streptococcal, pneumonia antigen. And then kita buat bagi antibiotik. Plus minus dia sama-sama. So upon lama puncture tu, kalau CSF dia abnormal, kita bagi antibiotik. Tapi kalau normal CSF, kita wait for yang culture yang tadi tu, and urine tu semua, blood, urine CSF tu. Kemudian tengok juga latex agglutination. Kalau positif, kita bagi lagi antibiotik. Kalau negatif, kita re-evaluate, consider discontinue antibiotik. So rasanya biasa untuk meningitis lah kan. So kalau yang tadi abnormal CSF tadi tu, kita bagi antibiotik. Itu kalau ada improvement, kita boleh complete the treatment next stage. Kalau tadi improvement and then ada persistent of fever more than 72 hours and ada pula neurological deficit, kita boleh consider ultrasound, CT brain and then repeat lagi lung puncture kalau tak ada evidence of reduced ICP, intracranial pressure. So mungkin kena ada change antibiotik lah. Dan kalau ada respon, complete je lah course antibiotik. Kalau tak ada respon, mungkin boleh jadi TB. TB ataupun fungal ataupun encephalitis. So ni kot yang the next page ni. Kita kat sini CSF values in neurological disorder with fever. Kalau acute bacteria, leukocyte tadi. Okay, 100 to 50,000. Protein usually 1 to 5. Okay, kat sini rim. Okay. Partially treated. So, kalau partially treated, kurang daripada yang acute bacterial meningitis. Tapi kalau TB, 10 to 500. Aku tak faham sangat sebenarnya lah. Ada sesuatu faham? Kita terangkan. Apa ni? Ya, enggak lah. Apa soalan? Tak, ni just punya value je kot. Aha. Kalau macam condition, kalau in bacteria punya meningitis, punya leukocyte dia macam ni. So protein dia macam ni. Aku rasa yang penting ni kena beza antara encephalitis dengan meningitis. Kalau bakteria tu dia punya leukocyte tu very high. Ingat situ je lah kan. Dia punya leukocyte tu very high. Lepas tu dia ada protein dia pun high juga. Yes, and glucose memang. Dengan glukos dia. Tapi kalau viral tak tunjuk viral meningitis. Sebetulnya ada ni dia ada difference. Bakteria, viral, tu ada table dia tapi mungkin nanti kena cari lah. Yang viral tu penting juga sebab viral kan most common juga untuk meningitis kan. Ada doktor kata wajib hafal dia punya parameters tu. Macam kena hafal lah benda ni lebih kurang. Viral Aku ingat kalau encephalitis ni kan apa beza dengan meningitis. Satu memanglah kita tengok pada investigation. Tapi lagi satu ialah encephalitis ni dia ada abnormal behavior. Macam patient tu dia jadi lain. Macam ada psychiatric, kita nampak macam psychiatric lebih kurang lah. Tapi itulah nak beza encephalitis dengan meningitis. Tapi different type of bacteria viral dengan tu aku rasa kena hafal juga dia punya CSF punya value ni. Aku rasa nanti kena cari ni kot sebab nanti kau kena bagi tahu yang viral punya. Alright. Macam aku kan dia ada cakap juga viral bacteria tu semua. Nanti aku cari. Sekejap lain lah. Okay, so ni antibiotik lah. Kita bagi. Kalau it's 1 month, 1 to 3 months and more than 3 months. So usually kalau less than 1 month ni, unit and to the patient kita bagi C penicillin atau ceftriaxone.
organism dia likely yang GBS tadi tu, E. coli tadi. Duration dia 21 days. So kalau 1 to 3 months sama juga dia punya organism tu, GBS, E. coli, atau tambah sikit H. influenza, strep pneumonia. Organism ni penting lah ni, sebab dia tu suka tanya. Dan duration dia 10 to 21 days. So kalau untuk patient yang more than 3 months, lepas tu kita boleh bagi C. penicillin tambah ceftriaxone ataupun ceftriaxone. Okay, terus dia kat sini aku sudah beritahu organism tu. So kita kena review antibiotic choice when infected organism has been identified. So ceftriaxone give more rapid self-sterilization as compared to ceftriaxone ataupun ceftriaxone. Tapi if Streptococcus meningitis request for MIC value of antibiotic, MIC value ni benda tak boleh cakap MIC level. Minimum Inhibitory concentration, tapi tak tahu apa benda. aku tak tahu. Kena kata kat sini sensitive strain dia less ke. Tak tahu lah. Ya, tak apa. Tak komplit lah. So management use steroid to decrease the sequelae of the bacterial meningitis. So the best effect is achieved if given before or with the first antibiotic dose. So Fatih, steroid. yang MIC tu minimum dose untuk nak bagi bakteria tu dah tak visible, dah tak Tak visible detectable. Gitu. So kalau MIC dia low, so kita bagi dia penicillin. Kalau dia moderate, kita boleh bagi dia ceftriaxone ataupun ceftriaxone. Itulah. Kalau strain dia resistant dia kuat, kita boleh bagi vancomycin campur ceftriaxone ataupun ceftriaxone. Okay, extend duration of treatment if complication. Contohnya kalau ada subdural empyema, ada abscess ke, kita ada extend duration of treatment. Tak ikut dia. Okay, so yang tadi tu steroid. So steroid contohnya dexamethasone, kita boleh bagi 0.15 mg. So kita bagi juga dengan yang tadi antibiotik. So kalau ni for 4 days, kalau 0.4 mg per kg 12 hourly for 2 days. So kita tengok juga monitor di temperature, pulse, BP, respiration for hourly. And then tengok input and output dia. And then nil by mouth kalau dia unconscious. And then judicious fluid management. Okay, kalau if the fontanette is still open, note the head circumference daily. Tengok the head circumference dia, the bulging. And then consider cranial ultrasound ataupun CT scan if effusion or hydrocephalus is suspected. And then seizure chart dia. Lepas tu daily neurological assessment is essential. Lepas tu kita kena juga observe for 24 hours after stopping the therapy. And if there is no complication, patient may be discharged. So ubat dia antibiotik tadi ni, penicillin, ceftriaxone, ceftriaxone. So kalau strain dia low strain of the bacteria, kita boleh bagi penicillin je. Kalau moderate, ceftriaxone ataupun ceftriaxone. Kalau strain dia kuat, kita boleh vancomycin and plus ceftriaxone ataupun ceftriaxone. Kalau ada abscess, kita boleh bagi extend lah the duration. Okay. Organism penting, GBS, E. coli, ni animal TBs. Lepas tu kita boleh bagi steroid ke semua. Yang lain tu banyak monitor je, fluid management, functional management, seizure chart, neurological assessment, and then tu je observer, itu can be research. Banyak lopong nanti aku try search yang beza viral, bakteria tu semua. Besok aku bagi. Yang epilepsy tu later sebab dia topik tu pandang. Okay. Ada soalan?
Beres. Beres. Dah tak ada siapa present? Beres tu. Kemah keming. Tak Kemah habis dah. keming. Habis dah Beda. Suara santuy mah. Serius lah. Serius lah. Santuy lah. Mantap rumah. Mantap tu Syed. Syed, suara kita macho Wah, macam mampus. Serius lah. Hmm. Habis dah ke? Ada. Beres. Okay, Assalamualaikum. Bye. Okay. Apa? Hello? Tak ada. Okay, dah, bye. Bye. Mak Aisyah, Yuk. Bye. suruh Umar tengok budak 46. Umar, Dan suruh tengok budak 46. Okay. Dan gerak lu. Okay, bye. Yo. Biar. Adi tak jawab, saya tak tahu. Dah je sembang roommate dia.